Right. So you can say one of the most important topic in A levels, both unit 4 for all unit 4, 5, and 6, NMR spectroscopy, and most importantly, it is the you can say is the most important topic in chemistry in today's world. This spectroscopic technique. Eta ber howar por basically chemists become very happy because it can determine any structure, anything and everything, right? Okay, so NMR spectroscopy, it is one of the spectroscopic technique. Amader আমি just first to start করি যে এটা কি জিনিস আসলে এটা যে একটু স্টার্ট করি হোয়াইটবোর্ড দেখা যায় ভাবি হ্যাঁ জি স্যার দেখা যায় ওকে so দেখো NMR stands for nuclear, M is for magnetic, R is for resonance. আর NMR spectroscopy তাহলে কি বলতেছে এখানে নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স স্পেকট্রোস্কপি। এটা জিনিসটা যদি আমরা বলতে চাই এরকম, যেমন ধরো আমরা দুই টাইপের NMR হচ্ছে পড়বো আমাদের এই ইউনিট 2 তে। নরমালি সবচেয়ে মানে পপুলার NMR টেকনিক হচ্ছে হাইড্রোজেন NMR, আরেকটা হচ্ছে হাইড্রোজেন বেসিক্যালি ইটস 1 and carbon 13 NMR is one of them. Carbon 13 NMR. এখন এটা কি জিনিস আসলে এটা হচ্ছে বোঝা দরকার। যেমন ধরো সে হাইড্রোজেন NMR, হাইড্রোজেনের মধ্যে কি থাকে একটা প্রোটন, তাই না? হাইড্রোজেন কি জিনিস? ধরো হাইড্রোজেন এই হচ্ছে ইলেকট্রন হাইড্রোজেনের, সে এটা হচ্ছে হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াস। এরকম যদি ধরো যখন আমরা বলতেছি যে হাইড্রোজেন একটা হাইড্রোজেন অ্যাটম, সো এটার ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম। এখন এটার ভিতরে কি আছে? হাইড্রোজেনটার ভিতরে এনি নিউট্রন, একটা প্রোটন এন্ড নো নিউট্রন, রাইট? সো যেটা খেয়াল রাখা দরকার, আমরা এখানে কোয়ান্টাম ফিজিক্সের একটা ব্যাপার আছে, ওইটা নিয়ে আমরা খুব বেশি ডিটেইল আসলে অনেক ডিটেইল আলোচনা করব না, ঠিক আছে? কোয়ান্টাম ফিজিক্সের একটা ব্যাপার আছে, এটা নিয়ে আমরা খুব বেশি ডিটেইল আলোচনা করব না। বাট কি হইতেছে এটা আমরা এখানে বলতে চাই। যদি কোনো অ্যাটমের নিউক্লিয়াসে অড নাম্বার, মানে প্রোটন নাম্বার আর নিউট্রন নাম্বার মিলে অড নাম্বার অফ নিউক্লিয়াস থাকে, আমি এই কথা বুঝে যাচ্ছি? যেমন ধরো কার্বন 13 এটা মানে কি? কয়টা প্রোটন কয়টা নিউট্রন? কয়টা? 13টা প্রোটন 12টা নিউট্রন, এই মিলা 13 হইছে। যে কয়টা ইলেকট্রন হয় কয়টা প্রোটন আর বাকিটা নিউট্রন, অ্যাটমিক নাম্বার কত? 6। তাহলে 6টা প্রোটন 7টা নিউট্রন, তাই না? তার মানে এই দেখো 6টা প্রোটন আর 7টা নিউট্রন মিলে টোটাল 13 হলো না? কিন্তু কার্বন 12 আইসোটোপ দিয়ে কিন্তু কাজ হবে না, NMR হবে না। কেন হবে না? বিকজ এটার অড নাম্বার অফ নিউক্লিয়াস, রাইট? মানে ওইটা আমরা ডিসকাস করব, বাট এটা একটা ভালো কথা বলছো, স্পিন ক্যান্সেল আউট হয়ে যায়। এটা বেসিক্যালি কোয়ান্টাম ফিজিক্সের ডিসকাশন, যে স্পিন কিভাবে ক্যান্সেল আউট হয়ে যায়। বাট আমাদের জন্য যেটা জানা দরকার, সিন্স এটা ফিজিক্সের পার্ট, ওই ডিসকাশনটা আমাদের না। আমাদের একটাই ডিসকাশন, এটা হচ্ছে যদি কোনো অ্যাটমের নিউক্লিয়াসটা অড নাম্বার হয়, তাইলে ওইটা এরকম হবে জিনিসটা, মানে ওদের স্পিনটা এরকম ভাবে থাকে যদি অড নাম্বার অফ নিউক্লিয়াস হয়। যেমন ধরো এই হাইড্রোজেন, ইলেকট্রনটা আমাদের এখানে ডিসকাশনের জিনিসটা যেটা দরকার, এটা হচ্ছে আমরা এটাকে একটা ম্যাগনেট হিসাবে চিন্তা করতে পারি। কথাটা কি বললাম? যদি কোনো অ্যাটমের নিউক্লিয়াসটা অড নাম্বার হয়, হ্যাঁ নেহা, এটা কিন্তু একদম ফার্স্ট ডিসকাশন অফ NMR, সো ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড এভরিথিং। নেহা কি আসো? আচ্ছা স্যার। তাহলে যদি কোনো
অ্যাটমের নিউক্লিয়াস অড নাম্বার হয়, মানে প্রোটন প্লাস নিউট্রন মিলে যদি অড নাম্বার হয়, তাইলে এটা একটা ম্যাগনেটের মতো করে কাজ করবে। এটাই এই কথাটা এটাই বলতেছে, নিউক্লিয়ার মানে একটা নিউক্লিয়াস অড নাম্বার, ইট উইল অ্যাক্ট লাইক এ ম্যাগনেট। সো নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স, রেজোন্যান্স মানে হচ্ছে ওকে যদি আমি রেজোনেট করাইতে পারি, মানে ঘুরাইতে পারি, তাইলে ওইটা আমাকে একটা স্পেকট্রোস্কোপিক টেকনিক দিবে। মানে আমি I can identify many things. স্পেকট্রোস্কোপি। হ্যাঁ, কি কথাটা বললাম যে নিউক্লিয়ার মানে যখনই একটা নিউক্লিয়াস অড নাম্বার হবে তখন এটা ম্যাগনেটের মতো একটা প্রপার্টি দিবে। হ্যাঁ, ম্যাগনেটের কি থাকে? ম্যাগনেটের নর্থ পোল সাউথ পোল থাকে না? হ্যাঁ, তার মানে এইটার একটা ওরিয়েন্টেশন আছে, তাই না? যদি এই নিউক্লিয়াসটার মানে এই ম্যাগনেটটার কাছে আরেকটা ম্যাগনেট রাখো তাহলে কি হবে? যদি নর্থ পোলের সাথে আরেকটা নর্থ পোলের ম্যাগনেট রাখো তাহলে এটা রিপালস করবে, আর যদি সাউথ পোল রাখো তাহলে অ্যাট্রাক্ট করবে। কারণ আমি যদি এখানে নর্থ পোল রাখি আরেকটা ম্যাগনেটের, তাহলে এটা রিপালস করবে না? তার মানে এইটা ঘুরে 180 ডিগ্রি আসার কথা না? আসবে? বোঝা যায় কথাটা? হ্যাঁ, আমি যদি এই ম্যাগনেটটা মানে ধরো একটা হাইড্রোজেন অ্যাটম কোন জায়গায় অ্যাটাচড আছে কোন একটা মলিকিউলে, সে এরকম একটা মলিকিউল, সে এটা একটা মলিকিউল, এখানে অনেকগুলো হাইড্রোজেন অ্যাটম আছে না? এখন এই হাইড্রোজেন অ্যাটম গুলা সবগুলা যদি তুমি একটা এক একটাকে এক একটা ম্যাগনেট হিসাবে চিন্তা করো, এই হাইড্রোজেন গুলা সবগুলাকে, তাইলে এটাকে ধরো তুমি একটা চেম্বারের মধ্যে ঢুকাইলা, এই ম্যাগনেট গুলাকে। কয়টা ম্যাগনেট এখানে? ম্যাগনেট কয়টা? 6টা। হ্যাঁ, 5টা? 6টা ম্যাগনেট। তাহলে এই 6টা ম্যাগনেট নরমালি একটা ওরিয়েন্টেশনে আছে, তাই না? আমি যদি এদিক ধরো এটা হচ্ছে এরকম মানে এরকম ওরিয়েন্টেশনে থাকে নরমালি, সে অর উল্টাও ধরতে পারো, ধরো ওরা এমন ওরিয়েন্টেশনে আছে, অথবা ওরা এরকম একটা ওরিয়েন্টেশনে আছে, বাট আমি এই উপর থেকে একটা অ্যাপ্লাইড ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যাপ্লাই করব, বাইরে থেকে এক্সটার্নাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যাপ্লাই করলে এমন ভাবে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমি অ্যাপ্লাই করব যে ওরা যদি মানে হাইড্রোজেন গুলা সে ফর এক্সাম্পল এরকম বা অন্য যে কোনো ওরিয়েন্টেশনে থাকুক, ওরা এই উইথ দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড একটা ওরিয়েন্টেশনে চলে আসবে। কথা কি বোঝা যায়? হ্যাঁ, আমি কি বুঝাইতে পারছি? সো এই হাইড্রোজেন গুলা তুমি এখন চিন্তা করতে পারো সবাই এই ওরিয়েন্টেশন আছে আফটার অ্যাপ্লাইং দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড, সবগুলা এরকম ওরিয়েন্টেশন আছে। ওকে, কারণ কি আমি ম্যাগনেটিক ফিল্ড বি অ্যাপ্লাই করছি, একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড বাইরে থেকে এক্সটার্নাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যাপ্লাই করছি, ঠিক আছে? এখন আমি কিন্তু এটার ভিডিও দেখাবো, হ্যাঁ, আরো একটা দুইটা ভিডিও দেখাবো যাতে তোমরা, কারণ 2D প্লেটে এটাকে যদি ডেমনস্ট্রেট করা না যায় তাহলে জিনিসটা বোঝাটা ডিফিকাল্ট, বাট তুমি স্টিল কিছু জিনিস তুমি আইডিয়া নিবা। আমি যখন তোমার ভিডিওটা দেখাবো তুমি ফুললি এগুলোকে রিলেট করতে পারবে যে এটা কি হইতেছে। আজকেই দেখো, ঠিক আছে? তাহলে আমি কি বললাম? ফার্স্টে আমার হাইড্রোজেন অ্যাটম গুলা সিন্স দে হ্যাভ অড নিউক্লিয়ার নাম্বার, সো দে উইল বি অ্যাক্ট অ্যাজ ম্যাগনেটস। তাহলে এই ম্যাগনেট গুলার ওরিয়েন্টেশন আছে। এখন ওরা যেই ওরিয়েন্টেশনই একটা মলিকিউলে থাকুক না কেন, আমি যদি তাদেরকে একটা জায়গায় রাখা ওইখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড এক্সটার্নাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যাপ্লাই করি, সিন্স দে আর ম্যাগনেটস দে উইল বি অ্যালাইনড উইথ দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড। মানে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের যে ওরিয়েন্টেশন, ওই ওরিয়েন্টেশনকে ওদেরকে ফোর্স করবে ওদেরকে অ্যালাইন করতে। ঠিক আছে, কথাটা বোঝা যায়? ওকে, সো এভাবে হইলো। এখন আমি যেটা করি, আমি এদিক থেকে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাপ্লাই করি। আরএফ কি ফ্রিকোয়েন্সি? ওয়েভ মানে ইউভি না, রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি। রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাপ্লাই করলে যেটা হয়, রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি কি করবে? এই যে ম্যাগনেট গুলোকে ওদেরকে এনার্জি দিবে, যাতে করে এরা এদের এই যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে না, অ্যাপ্লাইড ম্যাগনেটিক ফিল্ড, এটা ঠিক উল্টা পজিশনে চলে যেতে পারে, রোটেট করতে পারে।
রোটেট করে ওরা ফ্লিপ করতে পারে, মানে এনার্জি নিয়ে। নর্মালি এটা কি, এটা হচ্ছে ওদের গ্রাউন্ড স্টেট। কি স্টেট? নর্মালি বিফোর অ্যাপ্লাইং দ্য রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি, এটাকে আমরা কি বলি? ওরা হচ্ছে এই সবগুলো ম্যাগনেট হচ্ছে গ্রাউন্ড স্টেটে ছিল। আর যখন আমি রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি দিছি, ওরা এনার্জি পাইছে। এনার্জি পাই ওরা কি করতেছে? ওরা ওদের পজিশন থেকে ফ্লিপ করে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের জাস্ট 180 ডিগ্রি অপোজিটে ওরা টার্ন করতেছে। ওকে, ঠিক আছে। এখন প্রবলেম হচ্ছে, এখন তোমরা বলতে পারো যে স্যার সবার তো একই কাজ হইলো, সবগুলো হাইড্রোজেন অ্যাপ্লাইড ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে ছিল, সবগুলোই তো স্যার 180 ডিগ্রি টার্ন করবে। ইস্যুটা হচ্ছে আফটার অ্যাপ্লাইং ম্যাগনেটিক ফিল্ড, ওদের ইলেকট্রনিক এনভায়রনমেন্টের কারণে সবাই একদম ফুললি অ্যালাইন্ড উইথ ম্যাগনেটিক ফিল্ড হবে না, এক একটা এক এক রকম হবে, বিকজ অফ দ্য ডিফারেন্ট এনভায়রনমেন্ট দিস হাইড্রোজেনস হ্যাভ, অর দিস হাইড্রোজেনস মানে ডিফারেন্ট যে এনভায়রনমেন্ট, মানে এই হাইড্রোজেন গুলোর চারদিকে ইলেকট্রন আছে না, ইলেকট্রনিক এনভায়রনমেন্ট আছে না, একটাই ইলেকট্রন, বাট এটা তো একটা ইলেকট্রন ক্লাউড, ইলেকট্রন এনভায়রনমেন্ট। এখন এই ইলেকট্রন এনভায়রনমেন্টের ইয়ের কারণে, কনসেন্ট্রেশনের কারণে তোমার এই ম্যাগনেটিক ফিল্ড, যেটা আমি প্রথমে অ্যাপ্লাই করছিলাম, যেটাকে আমি গ্রাউন্ড স্টেট বলতেছি ওদের, ওই অ্যাপ্লাইড ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ফুল ওরিয়েন্টেশন মানে ফুল 0 ডিগ্রিতে সবগুলো হাইড্রোজেন অ্যাটম আসবে না, মানে সবগুলো ম্যাগনেট ওই ওরিয়েন্টেশনে আসবে না। তাহলে তুমি চিন্তা করো, সে ফর এক্সাম্পল যেই ম্যাগনেটটা এইটুকু অবস্থায় আছে, তাকে 180 ডিগ্রি হইতে কতটুকু রোটেট করা লাগবে? অনেক কম রোটেট করা লাগবে না? আর যার ওরিয়েন্টেশন এরকম, তাকে যদি ফ্লিপ করে 180 ডিগ্রি আসতে হয়, তাহলে তাকে অনেক অনেক বেশি রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাবজর্ব করা লাগবে না? এখন ওরা কতটুকু রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাবজর্ব করতেছে, কোন প্রোটনটা বা কোন ম্যাগনেটটা কতটুকু রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাবজর্ব করতেছে, এইটা এনএমআর ডাটাতে পিক হিসাবে চলে আসবে, যে এরকম 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 রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাবজর্ব করছে এই জিনিস। সে ফর এক্সাম্পল তুমি যদি দেখো, এটা কি একটা অ্যালডিহাইড না? এই অ্যালডিহাইডে এই হাইড্রোজেনটার যে লিভারিং যে জিনিসগুলো আছে, কার্বন এন্ড অক্সিজেন, ভেরি ইলেকট্রোনেগেটিভ ওয়ান, এই হাইড্রোজেনটার আর এই হাইড্রোজেনটার এই দুইটা কি সেম? এনভায়রনমেন্ট ডিফারেন্ট কিন্তু। সো এই এনভায়রনমেন্টের কারণে এই যে গ্রাউন্ড স্টেটে এই ম্যাগনেট গুলার ওরিয়েন্টেশন উইল বি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট এনভায়রনমেন্টের জন্য। সো ওদেরকে যখন রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি দিতেছি, সবাই 180 ডিগ্রিতে আসবে। অ্যাপ্লাইড যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড, এটা ঠিক 180 ডিগ্রি পজিশনে ওরা সবাই যাবে বাই অ্যাবজর্বিং রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি। বাট সবগুলা প্রোটন বা সবগুলা ম্যাগনেট একই রকম রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাবজর্ব করবে না, একদম ডিফারেন্ট অ্যাবজর্ব করবে। যদি কোনো দুইটা হাইড্রোজেন সেম রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাবজর্ব করে, তাহলে আমি মনে করব এই দুইটা হাইড্রোজেন ইকুইভ্যালেন্ট হাইড্রোজেন, মানে একই সেম একটা এনভায়রনমেন্টের মধ্যে আছে। তখন আমি অনেক কিছু এখান থেকে বাইর করতে পারবো। এবং সিন্স দে উইল গিভ ইউ দ্য এনভায়রনমেন্ট, মানে একটা হাইড্রোজেনের আশেপাশে নিভারিং কি এনভায়রনমেন্ট আছে, ও যেহেতু এইটাও বইলা দিতেছে, তুমি এটা থেকে স্ট্রাকচার আইডেন্টিফাই করে ফেলতে পারবে। আমরা দেখাবো তোমাদেরকে কিভাবে স্ট্রাকচার আইডেন্টিফাই করি, তোমরা নিজেরাই আইডেন্টিফাই করবা। বাট বিফোর দ্যাট আমি একটু একটা ভিডিও তোমাদেরকে ফার্স্টে দেখাবো। এটা ভেরি নাইস ভিডিও। সো এটা দেখলে আমার মনে হয় যে আমাদের ছিল ভিডিওটা, টেস্ট কপি দিস। আচ্ছা, ইয়ে থেকে দেখাই যায়, অনলাইন থেকে দেখাই, অনলাইন আছে।
কোনো কোয়েশ্চেন আছে তোমাদের? করতে থাকো। কোয়েশ্চেন করার মতো এনাফ ইনফরমেশন তো মনে হয় দেই নাই এরকম, বাট ইট উইল ওয়ার্ক। আমরা আগে ভিডিওটা দেখি, বাট কোয়েশ্চেন করতে পারো যদি কিছু থাকে, ইউ ক্যান আস্ক। এই ভিডিওটা সুন্দর। Monica, I just sent you the email with the client. You told her, you sent an update. Okay, so stop share. Share. রাইট, খুব ভালো করে খেয়াল করো, মাঝখানে মাঝখানে আমি একটু পজ দিয়ে কথা বলবো যেখানে যেখানে দরকার। এটা দরকার। সো আমরা স্টার্ট করতেছি। বিয়ে তোমরা দুইজন আসো, ফাবিহা এন্ড নেহা? Yes, sir. ওকে। Yes, sir. This online lecture is an introduction to how the NMR machine works, its principles, and how to read the data. And here are our key points here. Number one, we're going to see, because of its charge and spin, a nucleus can behave like a magnet. We're also going to see, number two, that NMR spectroscopy operates by applying a magnetic field to nuclei and then measuring the amount of energy necessary to put various nuclei in what's called resonance. And number three, we're also going to see here that nuclei in different electronic environments, that is either being shielded or de-shielded, require different amounts of energy to bring them into resonance. Okay, wait. So first দুইটা পয়েন্ট আমি ডিসকাস করছি, থার্ড পয়েন্ট আমি একটু বলছি, হ্যাঁ, ইলেকট্রনিক এনভায়রনমেন্টের উপর ডিপেন্ড করে। প্রথম পয়েন্টটা যদি দেখো, বিকজ অফ ইটস চার্জ এন্ড স্পিন, যেটা বলছি, চার্জটা কি অড নাম্বার অফ নিউক্লিয়াস, মানে পজিটিভ চার্জ বা নিউক্লিয়াস, অড নাম্বার অফ নিউক্লিয়াস, এন্ড বিকজ অফ দ্য স্পিন, নিউক্লিয়াসের যে স্পিন, নিউক্লিয়াস কিন্তু রোটেট করে, স্পিন করে। আমরা এগুলা নিয়ে খুব বেশি কথা বলি নাই, বাট এগুলো কিন্তু কোয়ান্টাম ফিজিক্সের ডিসকাশন। হ্যাঁ, নিউক্লিয়াসের চার্জ এন্ড স্পিনের কারণে, অড নাম্বার অফ নিউক্লিয়াস এবং চার্জ এন্ড স্পিনের কারণে একটা নিউক্লিয়াস ক্যান অ্যাক্ট অ্যাজ আ ম্যাগনেট। দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট পয়েন্ট। নাম্বার টু, এনএমআর স্পেকট্রোস্কোপিতে আমরা কি করতেছি, তার মানে নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স, তার মানে নিউক্লিয়াসটা ম্যাগনেট হিসেবে কাজ করবে। এটার কারণে যে তোমার ওরিয়েন্টেশন হবে, এটাতে আমরা কি করতেছি, এনএমআর স্পেকট্রোস্কোপি অপারেট বাই অ্যাপ্লাইং এ ম্যাগনেটিক ফিল্ড। অ্যাপ্লাইং এ ম্যাগনেটিক ফিল্ড মানে আমি এক্সটার্নাল, বাইরে থেকে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যাপ্লাই করছি, যেটাকে আমি বি দিয়ে দেখাইছি, হ্যাঁ, বি ম্যাগনেটিক ফিল্ড, এন্ড দেন মেজারিং দ্য অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি নেসেসারি। কি এনার্জি? রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি। মানে আফটার অ্যাপ্লাইং দ্য এক্সটার্নাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড, রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি কতটুকু ওর দরকার অ্যাবজর্ব করার জন্য, কতটুকু রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাবজর্ব করে ও রেজোনেট করবে, মানে ও রেজোনেন্সে আসবে, মানে কি অ্যাপ্লাই ম্যাগনেটিক ফিল্ডে ঠিক 180 ডিগ্রি পজিশনে চলে আসবে। বুঝতে যায়? এটাকে আমরা রেজোনেন্স বলতেছি। হ্যাঁ, ধরো ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমি উপর থেকে ভার্টিক্যালি অ্যাপ্লাই করছি, তাহলে ও কি একদম গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের উল্টা দিকে, আমার যে হাইড্রোজেন অ্যাটম গুলা, ওদের ম্যাগনেটের ওরিয়েন্টেশন হবে হচ্ছে ঠিক উল্টা দিকে। এটা করতে ওর কি লাগবে? যেহেতু আমি বাইরে থেকে এক্সটার্নাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যাপ্লাই করছি, ম্যাগনেটিক ফিল্ড তো একটা ফোর্স না, তাহলে আমি ভার্টিক্যালি একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড দিছি, ও কি করতেছে, ওইটা ঠিক উল্টা ওরিয়েন্টেশনে যাইতেছে। এটার জন্য ওর একটা এনার্জি কনজিউম করা লাগবে না? ওই এনার্জিটাও কোথায় কনজিউম করবে? রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি। ওইটাও কিন্তু আমি বাইরে থেকে দিব, বাট সবগুলা ম্যাগনেটের একই রকম রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাবজর্ব করা লাগবে না। এটাই হচ্ছে আমাদের ওই ডিফারেন্সিয়েটিং পয়েন্ট, যে আমরা আসলে এনএমআর ডেটার মধ্যে কি পাবো, ডিফারেন্সিয়েশনটা ওইটা, যে কতটুকু রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি অবজার্ভ করছে। ঠিক আছে, ওকে। আর লাস্ট যেটা, ও কতটুকু রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাবজর্ব করবে, এটা ডিপেন্ড করে কিসের উপর? ও ইলেকট্রন দিয়ে কি পরিমাণ শিল্ডেড, মানে একটা প্রোটন, আমাকে কি দেখা যায়, যারা অনলাইনে যারা আছে আমাকে মনে যায়, হ্যাঁ হ্যাঁ দেখা যায় না, আমাকে দেখা যায় না, আমাকে একটু দেখা দরকার। হ্যাঁ, রাইট, যেটা বলতেছি যে আমি কি বলে,
একটা ম্যাগনেট এটার চারপাশে যত বেশি ইলেকট্রন থাকবে তার মানে এই ম্যাগনেটের উপর ওই অ্যাপ্লাইড যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ওইটার কাজ তত কম থাকবে, মানে ওইটার ইনফ্লুয়েন্স তত কম থাকবে। কি বুঝতে পারছি? এটা কি আমরা বলতেছি ম্যাগনেট ইজ শিল্ডেড বাই ইলেকট্রন, অর যদি ইলেকট্রন কম থাকে তাহলে ইট ইজ ডি শিল্ডেড বাই ইলেকট্রন। তার মানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ওর উপর ভালো ভালো ইনফ্লুয়েন্স অ্যাপ্লাই করতে হবে। কথাটা বোঝা যায় কি বলতেছি? হ্যাঁ, অনেকটা গেমের মধ্যে তোমরা দেখো না যে একটা ওই যে কি যেন একটা গেমের মধ্যে কি যেন একটা পাওয়ার নিলে হচ্ছে শিল্ড হয়ে যায়, তো ইলেকট্রনটা হচ্ছে এরকম শিল্ডের মধ্যে, রাইট? এটা ম্যাগনেটিক এক্সটার্নাল ম্যাগনেটিক ফিল্ডকে কাজ করতে দিবে না যদি ইলেকট্রন বেশি থাকে। আর যদি ইলেকট্রন কম থাকে, কোনো কিছু দিয়ে যদি আমি ইলেকট্রনটা সরাই দিতে পারি, তাহলে ম্যাগনেটিক ফিল্ড, অ্যাপ্লাইড ম্যাগনেটিক ফিল্ড, এক্সটার্নাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড ওর উপর খুব ভালো কাজ করতে হবে। বোঝা যায়? আচ্ছা, আমরা আগাই। And we're also going to see number 4, an NMR spectrum provides a signal or peak representing the energy necessary to bring each nuclei into resonance. So radio energy All necessary of these to are very So an NMR spectrum কি করে provides a signal or peak representing the energy necessary to bring each nuclei into resonance, মানে অ্যাপ্লাইড ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ঠিক উল্টা দিকে ওর ওরিয়েন্টেশন। এটাকে আমরা রেজোনেন্স বলতেছি। এই পজিশনে আনতে যতটুকু রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি, ওইটাই হচ্ছে দ্য এনার্জি নেসেসারি টু ব্রিং, মানে কি এনার্জি? রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি এনার্জি, এনার্জি ইন দ্য ফর্ম অফ রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি। বোঝা যায়? চারটা পয়েন্ট পুরোপুরি বোঝা যায় না এখনো, বাট যদি 30% বোঝা যায় আই উইল বি ভেরি হ্যাপি এই চারটা পয়েন্ট থেকে। এখন তুমি দেখবা যে আমরা এগুলো profound, so let's make sure we walk through this and get all of them here. And we'll start with our first key point. Consider the hydrogen atom. Remember, what he simply is a proton with one electron circulating around him. What's very key here, though, is that this proton right here has a certain spin, let's say. And because of its spin, it just so happens to give hydrogen atoms a property that makes them behave like magnets. So you could almost think of a hydrogen atom acting as a magnet. Why is this so? This is way beyond organic chemistry. That's a job for physics. We just have to know that hydrogens can behave like magnets. But they're not the only atoms that can behave like magnets. Technically, any one of these atoms right here can behave as magnets. The key features are, 1, having an odd number of protons, or you have an odd number of neutrons, or simply you have both. Any atoms with these characteristics will behave like a magnet. Now, let me show you an alternative way to represent a magnet. Instead of drawing pictures like this, you can actually represent a magnet almost like a vector, with the arrow pointing towards the north end of the magnet and the other side on the south end of the magnet. What this simply does is enable us to represent our magnet in different orientations, such as pointing to the upper right-hand corner like you see here, or pointing down like this, or like this, any way we want. In this section, this is how we're going to be representing our magnets. Let's also remind ourselves of how magnets behave. Maybe you've had them or played with them when you were a little kid, and you might remember that when you take one magnet, let's say this blue one, and stick it close to another magnet, it has an effect on that magnet. What would happen is the north ends of these magnets would repel each other, and the north would be attracted to the south end of the magnet. So in response here, the pink magnet will move this way like this. So what we're seeing here is that magnets can affect the orientation of other magnets. But let's look at this through the eyes of physics here. One way to conceptualize magnets is to think of them as being surrounded by magnetic fields. And these magnetic fields have directions and magnitudes. So for instance, for our blue magnet here, we can say that he's generating a magnetic field this way. And typically magnetic fields are given the symbol B. So another way to understand the influence of magnetic fields is that if we again move this magnet close to the other pink magnet here, then the result is that this pink magnet orients itself with the magnetic field in this direction.
In this section, we're going to be representing magnetic fields as these blue arrows, which from now on, as you can see here, are going to influence the orientation of other magnets. So now let's talk about what happens when we stick these magnets in a machine such as the NMR. Let's say we're putting this in our NMR like this right here. And just think of the NMR as simply containing a chamber where a magnet or a sample could be inserted. And that chamber is being influenced by a big magnet here in red. And let's even do this. Let's represent our magnet as our vector here like this. This is expressing its orientation. And let's say, for instance, we turn on the magnet of the NMR. And when that magnet gets turned on, this is the direction of the magnetic field. External magnets. And we're going to call that the applied magnetic field. It's simply the magnetic field applied by the magnet in the NMR. Now remember, what effect would that have on our magnetic here? Well, remember, he will orient himself with the magnetic field like this. And let's pause for some vocab here. If this happens, we are saying that this magnet is in what's called the alpha spin state. Or ground And we need state, to know as that I this say, ground particular state. state is considered the lower energy state or more stable state. Since it's lower However, energy, this it is should not be the more only stable. possible outcome here. Let's go back to the beginning here. Again, if we turn on our NMR machine and the applied magnetic field runs in this direction, then it's also possible that your magnet could get stuck in this orientation. Notice it's parallel to the magnetic field, but pointing in the exact opposite direction. In this section, we're going to call this the beta spin state. And we need to know that this would be the higher energy state. We should also understand that very few magnets. if magnet মানে এক্সটার্নাল ম্যাগনেটিক ফিল্ডের অপোজিটে যদি ও থাকে 180 ডিগ্রি, এটাকে আমরা বিটা স্পিন স্টেট বা হায়ার এনার্জি স্টেট বা এক্সাইটেড স্টেট বলি। এটা জাস্ট বোঝাইছে, আর কিছু নট নেসেসারিলি যে আফটার অ্যাপ্লাইং ম্যাগনেটিক ফিল্ড ও রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ছাড়াই এরকম হয়ে গেছে, বাট এরকম হইতেও পারে যদিও খুব বেশি শিল্ডেড বা ইলেকট্রন থাকে, তাহলে এরকম হইতেও পারে। বাট হইতে পারুক বা না পারুক, যদি এটা হয় যে অ্যাপ্লাইড ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ঠিক উল্টা দিকে হচ্ছে 180 ডিগ্রি রিভার্স সাইড ডিরেকশনে হচ্ছে আমার ম্যাগনেটের ওরিয়েন্টেশন, তাহলে ওই স্টেটটাকে আমি এক্সাইটেড স্টেট বা হচ্ছে বিটা স্পিন স্টেট বলি আর কি, হ্যাঁ, অথবা হায়ার এনার্জি স্টেট, ডেফিনেটলি হায়ার এনার্জি স্টেট। Actually do something like this. Most magnets would orient themselves with the magnetic field in the alpha spin state. So now let's apply what we just learned here to an actual H atom. And again, let's represent our H atom as some kind of magnet with this orientation. And let's pretend he's in some particular environment. And let's pretend on the right side of our screen, we have another H atom, and this happens to be his magnetic orientation. But let's say his environment is different from the one on the left. For instance, let's say he just so happens to be surrounded by many electrons. Now, if this is the case, let's pretend we stick both of these separately in the NMR machine. And let's focus on the left side first. Again, if we turn on the NMR, and the magnetic field runs this way, then we can expect the H atom to orient himself with the magnetic field like this. However, what happens to the nuclei on the right? How does the electrons change things here? Well, first of all, we should know that what's happening is this H atom on the right would have something called diamagnetic shielding, which simply means he's being shielded by his electrons. The diamagnetic দরকার না। And shielded from what? Well, in this case, shielded from the effect of the magnetic field applied by the NMR machine. So look at this diagram here. It's almost as if these electrons are shielding it or protecting it from the applied magnetic field, which means this hydrogen atom on the right here is most likely not going to change his orientation. He'll stay exactly how he is. However, what if we do something like this? Let's say we hook up some kind of light source, and this light source has the ability to produce RF radiation or radio frequency radiation.
Remember, this is a form of electromagnetic radiation, which means this light is carrying energy and delivering its energy to the H atom. What can possibly happen here is that the light energy could give this H atom enough energy to move into the beta spin state like this, which remember is the higher energy position. 180 degree. Let's call this energy E1. So E1 is the amount of energy necessary to bring the left H atom into the beta spin state. Now let's do the same thing to the H atom on the right here. Again, we set up our light source here, we shine radiation at him, and the radiation is going to deliver energy to him. And let's say we give enough radiation energy here to knock him into the beta spin state. কত ডিগ্রি করছে? Let's call that E2. So E2 is the energy necessary to bring the right-hand H atom into the beta spin state. তাহলে U1 is energy absorbed. Now, E2 is let's energy pause for a absorbed. second here for vocab. What we would say here is that both of these H atoms, now both oriented in the same direction, that is up, we would say that these H atoms or nuclei are in what's called resonance. Resonance meaning same. And think about E1 here, this energy, compared to E2 energy. What would be their relative amounts? Meaning which H atom would require more energy to bring it into resonance? Well, think about it. The H atom on the left has to turn one full 180-degree turn. If you notice, that's a much greater distance of travel than the H atom on the right. He only has to just turn just a little bit to go to the beta state. So that means energy 1 must be a higher value or more than energy 2. বোঝা যায়? Now, what does this all mean? Well, let's see what the NMR would deliver as its data for what we have in front of us here. What it would do is spit out this chart that looks like this, and let's pretend on the x-axis is energy. And if we put each one of these H atoms in the NMR, this is the data that it would report. We would simply see two signals, or sometimes called peaks. Energy বেশি লাগছে কার? Each U1 one of these signals would Electricity correspond U1 to the amount of আর energy যেটা necessary জিরোর কাছাকাছি আছে bring ওগুলো a হচ্ছে E2. particular H atom or nuclei into resonance. For instance, this one right here would be E1 on the left, and the signal on the right would be E2. So for instance, going back to our diagram, let's say we're representing the left hydrogen as A. Then this signal right here is due to that A hydrogen. শ্রেয়া And if we বোঝা যায়? represent the other H atom as A. B, this would be the signal right here for More him. energy is required. Less energy is required. So think about what we're seeing here. Seeing two peaks in the HNMR data technically means that you have two hydrogen atoms in different electronic environments. And let's কথাটা কি বললো? এটা দিয়ে আমরা কি বুঝলাম এই পিক দিয়ে? We have two hydrogen atoms in different electronic environment. Fabiha and Neha, বোঝা যায়? We have two hydrogen atoms in different electronic environment. বোঝা যায়? Yes, sir. Okay, very good. So air in electronic environment, A is de-shielded, মানে আশেপাশে electron নাই almost, আর B is very shielded by electrons, right? Fine. So a phrase is very important. A and B are in different electronic environment, right? They are not same hydrogens, they are different hydrogens. Or the hydrogen we have in this A and B, or these two peaks, they are different hydrogens, or they are in different electronic environment. They are in different environment, right? Okay. pause for some vocab here to describe those environments. If you are an H atom surrounded by a bunch of electrons, you're considered to be in a shielded environment, and that would be hydrogen B here. If you don't have a lot of electrons surrounding you, you're considered to be in a de-shielded environment, like hydrogen A. What we proved before was that if you are in a shielded environment, it takes a lower amount of energy to bring you into resonance, and it takes a higher amount of energy to bring a de-shielded hydrogen into resonance. De-shielded থাকলে Now, you might be electron কম wondering থাকলে at this বেশি point, এনার্জি লাগবে। hey, this is great, but what does this have to do with organic chemistry? And what is the NR machine actually doing for me here?
Well, let's look at an actual organic molecule here. Here we have chloroethane. Let's take a look at the type of environment each of the hydrogens here in chloroethane would be in. For instance, let's focus on these hydrogens right here first. Let's represent them as a magnet with this particular orientation. Remember, this magnet represents the nuclei of the H atom, and that nuclei happens to be surrounded by electrons. Where did these electrons come from? Remember, these are atoms. We got carbon, Cl, we got hydrogen. Each atom has protons and electrons. However, remember the principle here. This chlorine is very electronegative. And remember, that means that he attracts electrons. So he in turn would have an influence on the electrons surrounding that H atom. He would pull the electrons this way. What that would effectively do here is make this hydrogen very de-shielded. So Basically has no electrons around him or big. So এই যে দুইটা হাইড্রোজেন আমরা বলতে পারি ওরা একই কার্বনের সাথে অ্যাটাচ। তুমি যদি এটাকে ড্র করো, দে আর দ্য সেম হাইড্রোজেন, মানে ইকুইভ্যালেন্ট হাইড্রোজেন, দে হ্যাভ দ্য সেম কেমিক্যাল এনভায়রনমেন্ট। মানে দুইটা হাইড্রোজেনই একটা কার্বনের সাথে জয়েন, ওই কার্বনটা আবার একটা ক্লোরিনের সাথে জয়েন, ওই কার্বনটা আবার একটা পাশে একটা কার্বনের সাথে জয়েন, ওই কার্বনটা আবার CH সাথে জয়েন। তার মানে এই দুইটা হাইড্রোজেন সেম টাইপ অফ ম্যাগনেট বা সেম টাইপ অফ ইলেকট্রনিক এনভায়রনমেন্টে আছে। এখন এই হাইড্রোজেন যে কার্বনের সাথে কানেক্টেড, ওই কার্বনটা যেহেতু ক্লোরিনের সাথে কানেক্টেড, এই ক্লোরিনটা ইজ ভেরি ইলেকট্রোনেগেটিভ। এই হাইড্রোজেনের আশেপাশে যে ইলেকট্রনিক এনভায়রনমেন্টটা আছে, ইট উইল বি পুলড আপ বাই দ্য ইলেকট্রোনেগেটিভ ক্লোরিন। তাহলে এই হাইড্রোজেন বা এই ম্যাগনেটটা অনেক বেশি ডিশিল্ডেড হয়ে যাবে না? আর এটাকে যদি তুমি চিন্তা করো, এই যে তিনটা হাইড্রোজেন ওরাও সেম কেমিক্যাল এনভায়রনমেন্টের মধ্যে আছে, মানে তিনটা ম্যাগনেট এখানে একদম সেম কেমিক্যাল এনভায়রনমেন্টের মধ্যে আছে। কেন? বিকজ এই তিনটা ম্যাগনেটই একটা কার্বনের সাথে কানেক্টেড, ওই কার্বনটা আরেকটা কার্বনের সাথে কানেক্টেড, দ্যাট কার্বন ইজ কানেক্টেড উইথ টু হাইড্রোজেন এন্ড দ্যাট কার্বন ইজ কানেক্টেড উইথ এগেইন আ ক্লোরাইন। তিনটা হাইড্রোজেনের নেইবারিং এনভায়রনমেন্ট ইজ এক্স্যাক্টলি সেম, রাইট অর রং? হ্যাঁ, এন্ড সিন্স ইলেকট্রোনেগেটিভিটির যে ইফেক্ট, ইটস এ লোকাল ইফেক্ট, মানে খুব কাছাকাছি এটা ইফেক্ট ক্রিয়েট করে, দূরে ইফেক্ট ক্রিয়েট করে না। তাইলে এই ক্লোরিনের ইনফ্লুয়েন্স ওই যে তিনটা হাইড্রোজেন এদের উপর অত বেশি ইনফ্লুয়েন্স থাকবে না। তাহলে ইট উইল বি ভেরি প্রিটি শিল্ডেড, আর এটা হচ্ছে ডিশিল্ডেড, কারণ ইলেকট্রন গুলা এই ক্লোরিনটা টাইনা একটু নিজের কাছে রাখতে চাবে, রাইট? এটাই দেখো। Very few. Compare this electronic environment to these hydrogens right here on the N-methyl. Again, let's say this happens to be their magnetic orientation, and let's say these happen to be the electrons that surround them, local effect. এটা ইলেকট্রোনেগেটিভিটিটা এক্সপ্লেইন করতেছে যে এটা লোকাল ইফেক্ট, ওই যে অনেক দূরের ইলেকট্রনগুলোকেও কিন্তু So any electrons in that vicinity will be sharply moved to the Cl. But the ones not in that bubble will not have as much of a pulling effect. So in other words, the further you are from an electronegative atom, the less the effect of electronegativity. So going back to our example here, since the 3-methyl hydrogen So এটাই বলতেছে এটা ইজ ভেরি শিল্ডেড, and stick it in the NMR machine. তাহলে What we saw, remember, is that ক্লোরিনের সাথে যে দুইটা হাইড্রোজেন, these are very de-shielded, আর দূরে যেগুলো এগুলো শিল্ডেড, তাই না? For this single, let's call this guy the A hydrogen, and we'll call these three would give us a spectrum that looks like this. We can expect to see 2 signals in it. সিগন্যালের সাইজ দেখছো? হ্যাঁ, একটা হচ্ছে তিনটে ইকুইভ্যালেন্ট হাইড্রোজেন আছে, ওইটার জন্য একটা সিগন্যাল, একদম সেম জায়গায় সিগন্যাল। কেন? কারণ ওরা তিনটে ইকুইভ্যালেন্ট হাইড্রোজেন, একদম সেম নাম, মানে অ্যামাউন্ট অফ রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ওরা অ্যাবজর্ব করছে। তাইলে কি ওই যে এটা হচ্ছে তিনটার জন্য, তার মানে 2:3 রেশিওতে তুমি একটা পিক পাবা, এবং এই দুইটা পিকের মধ্যে তুমি ইজিলি আইডেন্টিফাই করতে পারবা যে কোন পিকটা হচ্ছে তিনটা হাইড্রোজেনের জন্য এবং কোনটা দুইটা হাইড্রোজেনের জন্য, এবং ক্লোরিনটা কোন সাইডে, হ্যাঁ, ক্লোরিনটা কোনটার সাথে কানেক্টেড এটাও তুমি বুঝতে পারবা, সিন্স ইউ নো ইটস অ্যান হ্যালোজেন অ্যালকিন। এবং এটা যে ইভেন হ্যালোজেন অ্যালকিন, এটাকেও আইডেন্টিফাই করার ওয়ে আছে, NMR মেশিন এটাকেও ইভেন আইডেন্টিফাই করতে হবে। হ্যালোজেন অ্যালকিন তুমি কিভাবে বুঝবা? সে তুমি হচ্ছে ইয়ে করলা, হ্যালোজেনের টেস্ট করলাম, আমরা করছি না হ্যালোজেনের টেস্ট, কেমিক্যাল টেস্ট। হ্যালোজেনের কেমিক্যাল টেস্ট করে তুমি পজিটিভ রেজাল্ট পাইছো, তার মানে ইউ আর শিওর এটা হ্যালোজেন অ্যালকিন। নাও what type of halogen alkane is this?
তুমি পিক দেখে বলে দিতে পারবা যে এটা কি টাইপের হ্যালোজেন এন্ড মেবি তুমি স্ট্রাকচার। আর তুমি যদি ম্যাথ জানো তাহলে তো শেষ, তাই না? তার মানে তুমি যদি ম্যাথ স্পেকট্রোমেট্রি, এনএমআর আর কেমিক্যাল অ্যানালাইসিস একসাথে করো তাহলে স্ট্রাকচার বানানো কি একদম ইজি না? Remember, one for the A-type hydrogens and of তাহলে course এগুলো তো আমরা অলরেডি organic বলছি। chemistry. It's possible. If you're yielded peak The shielded এগুলো বলছি। Downfield, upfield দরকার নেই। Downfield, upfield দরকার নেই। Isn't right here, and we run it through the mass spec. We look later not 7Cl. It tells us that one's in our molecule. And notice if we did a calculation error, we talked about how to do that our molecule. Now think about what structurally be 7 hydrogens. আচ্ছা এটা ভালো করে খেয়াল করো, এখানে যে কথাটা বলতেছে। আচ্ছা বুঝলাম, আমি NMR মেশিনের মধ্যে C3H7Cl এটা একটা মলিকিউল, একটা হ্যালোজেন অ্যালকিন। এটার মাস তো আমি পাইলাম, বাট এটা কি 1 ক্লোরোপ্রোপিন না 2 ক্লোরোপ্রোপিন কিভাবে বলবো? NMR বলে দিবে। কিভাবে বলে দিবে দেখো, সো এ বি সি, হ্যাঁ ক্লোরিনের সবচেয়ে কাছে হচ্ছে এ, এরপর সবচেয়ে দূরেরটা বি, আর মাঝখানেরটা আমি সি দিছি। আর এই যে 2 ক্লোরোপ্রোপেনের অবস্থা কি দেখো,